Hello friends, welcome back to GK Sports India YouTube channel. இது உங்களோட வாரம் நாங்க கொண்டு வர ChatGST when two friends chat. நானும் என் dear friend L Subramani. We talk about what is trending and what will be trending, what is making news. And பொதுவாக நீங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணனாக்கா என்ன பேசிப்போம் அது வந்து நாங்க கொண்டு வரோம். சுபு எப்படி இருக்கா? How has New Year been treating you so far? And what's happening? Before we proceed, எல்லாருக்கும் நான் கொடுக்குற ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. This will be a great encouragement for both of us. அது மட்டும் இல்லை, we share some very interesting perspectives that you might like to follow and contribute also. I mean, you can comment and be a part of a community that we build. Right? Okay. Right, correct. Yeah, so என்ன சுபு யூசுவலா இந்த க்ளோசிங் பண்ணும்போது நீ இது சொல்லுவ, பட் இப்போ ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிட்ட என்ன விஷயம்? என்ன கேட்கும்போது முதல்ல இதை கேட்டாங்கன்னா அப்புறமா அவ்வளவு தூரம் நம்ம யாரும் போக மாட்டேங்கிறாளா, கடைசி வரையும் போக மாட்டேங்கிறாளா நம்ம வியூவர்ஸ்? அதனாலதான் சீக்கிரமே அவளோட அட்டென்ஷன் கேட்ச் பண்றியா? ஆமா, இல்ல முதல்ல சொல்லிடலான்னு தான். முதல்ல சொன்னா அட்லீஸ்ட் இது ஒரு ரிக்வெஸ்ட். சரி, யாரோ ரிக்வெஸ்ட் பண்றாங்களேன்னு ஒரு ஒரு இதுக்காகவாவது கொஞ்சம் கேட்க மாட்டாங்களான்னு ஒரு ஒரு ஆசை தான். அதுல என்ன இருக்கு? சரி சரி, ஓகே ஃபைன். சோ நம்ம வந்து we are starting with the world, you know, world news. ஓகே, ஆமா கரெக்ட். நம்ம லாஸ்ட் வீக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் suddenly Venezuela came into the news. World news அடுத்து என்ன, what is happening between USA and Venezuela டா? Venezuela and USA வந்து இவ்வளவு நாள் குவைட்டா இருந்தது, ஒண்ணுமே தெரியல. திடீர்னு வந்து Venezuela has come into the news. All I know is Venezuela is a South American country and they are rich in oil. And yes, I don't know, I'm not sure if they have a football team that have been regularly in the FIFA World Cup or have been one of or not regular football World Cup playing nation. தெரியல. இல்ல அவங்க வேர்ல்ட் கப் ஆடினாங்களான்னு எனக்கும் மேபி ஆடி இருக்கலாம், எனக்கும் தெரியல. ஐம் நாட் ரியலி ஷூர் பிகாஸ் தேர் ஆர் சோ மெனி. see if it's Uruguay, you know, because at least they won the Uruguay, Paraguay எல்லாம் சான்ஸே இல்ல. அது வந்து ஆமா, அவங்கலாம் தேர் ஆல் winning like anything. அப்புறமா தான் கொஞ்சம் டவுன் ஆயிடுதவா, டவுன் ஆயிட்டாங்க. ஆமா, அர்ஜென்டினா பிரேசில் தவிர யூ டோன்ட் மச் சி மெக்சிகோ ப்ராபப்ளி, பட் அதை தவிர யாரையும் பார்க்க முடியாது இல்ல. பட் வெனிசுவேலால வந்து நீ முதல்ல ரெண்டாவது சொன்ன பாயிண்ட் தான் மோர் இம்பார்ட்டன்ட், ஆயில். அதாவது வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் தட் ever since the Donald Trump வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா they had a kind of an adversarial sort of a relationship with Venezuelan regime. Okay, Venezuela வந்து இந்த late 90s early 2000ல வந்து there was a leader called Hugo Chavez who became the president. He was a very populist. Hugo Chavez was a populist. Chavez. Okay, he was a populist leader, ரொம்ப popular left wing leader. Of course, with any left wing leader, you have both admirers and critics alike. And then he passed away. அதுக்கப்புறமா வந்து தான் நிக்கோலஸ் மதுரோ took over as a president. நிக்கோலஸ் மதுரோவுமே கூட என்னன்னாக்கா எலெக்ஷனை சரியாக கண்டக்ட் பண்ணுறது இல்லை, ஆப்போசிஷனுக்கு வந்து சரியான ஸ்பேஸ் கொடுக்கறது இல்லை, இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண மாதிரி நிறைய அலிகேஷன்ஸ் இருக்கு. பட் பேசிக்லி அமெரிக்காவுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, அமெரிக்கா வந்து தெர் ஆர் டூ திங்ஸ் தட் அமெரிக்கா ஹேட் அகேன்ஸ்ட் தெம். ஒன்று வந்து constantly they accused the Venezuelans of allowing drugs to enter the United States. Drug cartel. They were running the drug cartel. அப்படின்னு cartelனா basically the gangs, the real level on high profile gangs that kind of smuggle drugs into the United States. அந்த மாதிரி ஒரு allegation. ரெண்டாவது வந்து of course they are not opening up the oil market to them. அது வந்து it has been a grouse. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பெரிய அலிகேஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அலிகேஷன் இருந்தால் கூட I don't think you can just like that go and invade any country or take out the president just like that. ஆனால் இங்கே வந்து ஆயில் தான் மெயின் இஷ்யூவாக இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணா, இப்போ ட்ரம்ப் வந்து he sent his troops into the country and picked up the president and his wife, and in the process he killed the security forces that were protecting Maduro and his family. And he took, அதாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப 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 மாசமா they watched him and then they took this action. And அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா இப்போ
well planned attack well planned, very well planned, without any bloodshed on the American side. அந்த சைடு நிறைய பேர் செத்து போயிருக்காங்க. பட் அமெரிக்கன் சைடில் வந்து தேர் வாஸ் அஃப்கோர்ஸ் வெனிசுவேலாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் என்ன மேட்சே கிடையாது. அமெரிக்காஸ் மைட் இஸ் ஐ மீன் இட்ஸ் சச் அ பிக் கண்ட்ரி and such a superpower that I don't think any other country can match in at least in that region of South America. ஸோ அங்கே வந்து அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா இப்போ வந்து the vice president of the country has taken over. Okay, Delicia, I think her name is Delicia. She has taken over, and she seemed to be first she condemned the kind of capture of the president from his house. Actually, she calls it a kidnapping, but at the same time, she is also kind of cooperating with the Americans. Reaching out to them and expressing readiness to cooperate, especially in the oil. Opening up the oil reserves and kind of opening up for the markets. நிறைய ஆயிலை வந்து அமெரிக்கா வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. Okay, so this is very clearly now it's very apparent that the whole thing is because of the oil. Right. Okay, so Maduro in the meantime has been somebody has given just a simple terms of what this attack on Venezuela means. All US wants to control that petrodollar whatever that is, which was probably going out of their hand, was it? Yes, it was going out of their hand. And also அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து ரெண்டு பாலிசி இருந்தது. ட்ரம்ப் முன்னாடி பைடன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் த டெமோக்ராட்ஸ் வந்து பேசிக்லி தேவர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ரினியூவபிள் எனர்ஜி. Renewable energy, na, the climate change, the fossil fuel issue that's been kind of affecting the global climate. So they basically wanted to switch to electrical vehicles, right. Solar panel rooftops and stuff like that. Unfortunately, those kind of policies have now been getting reversed rapidly. And now Trump is getting back to fracking ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அதாவது இந்த கல்லுகள் எல்லாம் உடைச்சு அது உள்ள இருக்கிற ஆயில் எடுக்கிறது, fracking. ஓகே, அது வந்து ட்ரம்ப் cheekily calls it drill baby drill. So and now this policy is now extending to procuring more oil from his own neighborhood, from his own backyard, which is the South American continent. என்ன சொன்னா drill baby drill? drill baby drill. அவன் say inaugural speech like uses ஒரு ஹிந்தி பாட்டு இருக்கு, ball baby ball, rock அந்த மாதிரி drill baby drill. ஆமா, நீ போய் you listen to Trump's inaugural speech last January, and he used this very word, drill baby drill. அதாவது he's saying he's telling all the American energy companies to go drill. I mean, பரவாயில்ல, நேச்சர்லாம் என்ன நாசமான யாருக்கு என்ன வந்தது? பறவை செத்தா யாருக்கு என்ன வந்தது? மனுஷ செத்தா யாருக்கு என்ன வந்தது? போய் நீ ஆயில் எடுத்து வித்துக்கோ அப்படின்னு ஒரு பாலிசி. இல்லாட்டவே வந்து with whatever is happening, the global warming, and அதனால வந்து so many change in weather patterns இருக்கு இல்லையா? When it has to rain, it is not raining. Where it has to rain, it is not raining. பயங்கரமா பெய்யுது, இல்லன்னா ஒரே drought எல்லாம் வந்து வறட்சியில சாவறாங்க. So it's a problem. Trump எல்லாம் acknowledge பண்ணல. The Republican right wingers in the United States, they don't acknowledge this. இது வேற காமெடி என்னன்னா, இதெல்லாம் நம்ம பேசணும்னா இதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு நீ விசாக்கு அப்ளை பண்ண இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பானுங்க. They kind of refuse your visa for the United States because you spoke something wrong against them on social media. But I don't care. We are talking we are journalists and we talk facts. We don't talk anything else. We are not for or against anybody. You said about Venezuela vice president who is the acting president or the temporary president? She has been appointed by the Supreme Court of Venezuela. So எங்கேயோ நான் பார்த்தேன்டா that she came and visited புட்டுபர்த்தி சாய்பாபா. How can that be in the situationல? நீ வேற அவங்க வந்து they see I'll tell you the funny thing is Americans, South Americans especially, they have a strange fascination towards Indian culture and all that. அது வந்து ரொம்ப தமாஷா இருக்கும். நீ வந்து ஒரு ஞாபகம் இருக்கா தெரியல, இப்போ ரீசன்ட்டா லாஸ்ட் 2-3 டேஸ்ல அவ வந்து இங்க வந்து போனாலன்னா I can't believe it. Venezuela stand-in president or temporary president visiting Puttaparthi Sai Baba, taking blessings of them. Anyway, I didn't pay much attention to it because I didn't believe that post, but then thought since you mentioned the name and talking on the subject, so அப்படின்ட்டு
But interesting that you say Venezuela has some what அவங்க பேர் வந்து டெல்சி recent. ராட்ரிகஸ். Right. அதாவது டெல்சி ராட்ரிகஸ் தெரியல, அவங்க வந்தாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஷி வாஸ் இன் ரஷ்யா when the thing happened, when Okay. the attack on on Maduro சரி, happened, when she was in மேபி Russia. மேபி போற வழியில இந்தியாவை பார்த்துட்டு ஷிரடி எங்க அந்த இருக்கலாம். புட்டபர்த்தி சாய்பாபா அங்க போய் பிளெஸிங்ஸ் எடுத்துட்டு போலாமா இருக்கும். எனக்கு தெரியல Anyway, அது. but I don't சீரியஸ்லி ஐ believe டோன்ட் நோ. that. ஐ மீன் ஐ ஈவன் தெரியல. the AI generated a lot of this trash is நம்பவே முடியாது. But without fact checking you cannot say anything. you're a big fan of and a big believer in AI இல்லையா? பட் ஆமா. என்ன பண்றது, பார்த்து இது பண்ணணும், எது நம்பணும் எது நம்ப கூடாது. But that way will come அதாவது on some other day. definitely Where is AI this பத்தி sitting to பேசலாம். this USA versus இல்ல Venezuela? இது வந்து Is it என்ன over? இருக்குன்னாக்கா, it's kind of a it created a mixed reaction. Venezuela வந்து they celebrated because obviously they were against Maduro. Oh. பட் வந்து ட்ரம்ப் ஒன்றும் பெருசாக அவங்க ஆப்போசிஷனுக்கு ஒன்றும் பெரிய அக்னாலேஜ்மெண்ட் கொடுத்த மாதிரி தெரியல. அண்ட் பெரிய அஷூரன்ஸ் இதனால வந்து எலெக்ஷன் வைக்க போறாங்களா, இல்ல வந்து அங்க வந்து ஒரு ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன்ஸ் நடக்குமா, அதெல்லாம் தெரியல. வி டோன்ட் நோ எனிதிங். தோஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் இந்த மர்க்கி அவனோட வாட்டர்ஸ். காரியத்தை சாதிச்சுட்டான். He's done what he wanted to do always. And இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா, இப்போ அதை விட்டா மிச்ச பிரசிடென்ட்ஸ்க்குலாம் இப்போ தலைவலி வருது. கொலம்பியன் பிரசிடென்ட் ஆல்சோ வாஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் ஹூ he has been warning for a long time. ஓகே. அண்ட் he said that இப்போ நீ வந்து ட்ரக் எல்லாம் இதில் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அதெல்லாம் வந்து அமெரிக்காவுக்கு வரக்கூடாது. இந்த இமிகிரேஷனில் நீ ஆள் அனுப்பி அமெரிக்கா உள்ள ஆள் அனுப்புறது, அங்கே உங்கள் ஊர்லேருந்து இமிகிரேட்ஸ் வந்தாங்கன்னா நான் வந்து ஐ வில் டூ வாட் ஐ ஹவ் டன் டு வெனிசுவேலான்னு வார்ன் பண்ணியிருக்கான். அண்ட் சவுத் அமெரிக்காலே பார்த்தாக்கா இட் இஸ் பீன் டிவைடட் பிட்வீன் த ரைட் விங் பிரசிடென்ட்ஸ் அண்ட் த லெஃப்ட் விங் பிரசிடென்ட். மெக்சிகோ, சிலி, எஸ்பெஷலி பிரேசிலில் வந்து there's a guy called Luis Ignacio Lula de Silva, and he's a left wing. So left wingers have condemned, right wingers are welcoming it. Okay, so it's kind of a very funny thing. இதுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குன்னா, ட்ரம்ப் ஆல்சோ ஹேஸ் அன் ஐ ஆன் த கிரீன்லேண்ட். கிரீன்லேண்ட் ஒரு இடம் இருக்கு தெரியும்ல. கிரீன்லேண்ட் வந்து அங்க ஒரு மிலிட்டரி. ஆமா. ஸோ இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் டென்மார்க். ஆமா, இட்ஸ் அ கோல்ட் கண்ட்ரி அண்ட் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டென்மார்க். அதை பிடிக்கணும்ன்ற மாதிரி he's kind of he's been talking that way. I don't know whether I mean, sometimes you don't know whether he's bluffing or whether he actually means it. Very difficult to interpret President Trump. அவன் கொஞ்சம் செலவா காமெடியா பேசுற மாதிரி ஏதாவது சொல்லி விட்டுடுவான்ல. ஆமா, இது he says it very casually. இப்போ இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னாக்கா, he says that ரஷ்யால இருந்து யாரெல்லாம் ஆயில் வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் 500% டாக்ஸ் போட போகுது, டாரிஃப் போட போறேன்னு சொல்லிருக்கான். அது சரி. 500%, and that includes India. நம்ம வந்து அமெரிக்கா வெனிசுவேலா அவ்வளவு தூரம் போயிட்டோம். க்ளோசர் ஹோம் அண்ட் இங்கே நம்ம ஊர்லயே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப்டர் அவர் லாஸ்ட் எபிசோட் which was the first of this year. Yes. Mustafizur Rahman forced withdrawal from IPL from the KKR team, and Bangladesh eventually reacting with not feeling safe to play World Cup in India starting next month. I was listening to this ABC commentary. It may sound unrelated, but there's a connection. அதுல வந்து ஹாவர்ட் லாவுட்டோட grandson was talking, and then லாவுட் இருக்கும்போது he was talking about how bodyline அதேதான் same லாவுட், and he eventually went and settled in Australia. And அதுக்கு வந்து யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா, all those who he played against actually helped him to settle down in Australia. And he was talking about how the bodyline tactics actually resulted in a diplomatic incident. Okay, but இங்க பார்த்தனா cut to 2026, the expulsion of Mustafizur Rahman from IPL has actually resulted in what is nearly a diplomatic incident. At least it's a tit for tat actions by the BCCI and the BCB, where BCB reacted by saying that they wouldn't like to play the T20 World Cup matches in India and would like them to be shifted out of India. Okay, possibly in Sri Lanka நினைக்கிறேன். And Sri Lanka தானே இருக்கும், வேற என்ன? Because India and Sri Lanka are the two host countries, host nations. அதுதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவனுக்கோசரம் சவுத் ஆப்பிரிக்காலயும் துபாயிலயும் வைக்க சொல்லுவாளா நாவா? ஆமா, அதை தவிர later this year I think we also have a tour of Bangladesh. I think it's a white ball tour. First immediate
நியர் ஃபியூச்சர் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஆமா இல்ல அதுவும் ஐ திங்க் இட்ஸ் தட் ஹஸ் ஆல்சோ நவ் கம் இன் டு கொஸ்டின். ஐ டோன்ட் திங்க் ஆமாமா. It's been prevailing quite a situation while would since allow we us to also go through it. it's been quite a while since we also toured Bangladesh for cricket. So கிரிக்கெட் ஆமா தெரியல, பார்க்கலாம். Let's see. எப்படிடா பண்ண முடியும், எப்படி பண்ண முடியும்? That country has no அது correct. offers no safety for Indians. They're so anti India. Yeah, The problem is, anti number one, anti the India, minority anti Hindusa. ரெண்டுமே தானே. see the problem is in their country they look at Hindus as இப்ப நம்ம அவங்கள அடிச்சா நமக்கு வலிக்கும்னு அவங்க that's the way பட் they அங்கே are வந்து behaving. அவளுடைய couple of their national players வந்து ஹிந்துவா இருக்காங்க. They have not been feeling safe from what I am. Of course they will not feel safe. யாருமே அங்க ஹிந்துஸா இருக்கிறது பாரு. In 20 days நான் நேற்று ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்று படிச்சேன். In 20 days there were 6 Hindus who were murdered in Bangladesh. And the government of the day has been talking about, we will take action, but they have not done anything so far. நான் ஒன்றும் பண்ணல, வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து சேஃப்டி எப்படி ஃபீல் ஆகும்? பங்களாதேஷோட T20 கேப்டனே ஒரு ஹிந்து தான் இல்லையா, லிட்டன் தாஸ். ஆமா, லிட்டன் தாஸ். இல்ல அதாவது இது வந்து எப்படி இருக்குன்னாக்கா, அவங்க வந்து இது வந்து அவங்க ஹிந்துஸை ஹர்ட் பண்றோங்கிறது எய்மான்னு எனக்கு தெரியல. பட் தே திங்க் பை ஹர்ட்டிங் ஹிந்துஸ் தே வில் பி ஹர்ட்டிங் இந்தியா. பிகாஸ் எஸ்பெஷலி கிவன் த கரண்ட் dispensation in India being right wing and all that, they think that இந்தியாவை அடிக்கிற முடியல, நான் எங்க ஊர் இருக்கிற ஹிந்துவை அடிச்சா நீ உனக்கு வலிக்கும்ல, நீ அழுவல்ல அப்படின்ட்டு. பட் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கண்ட்ரி நம்ம டீம் எப்படி அங்க போய் டூர் பண்ண முடியும்? I mean, they were overwhelmingly Hindu team. எப்படி பண்ண முடியும்? How can you assure that there won't be a security incident? No chance. They are saying they feel unsafe coming to India. என்ன சொல்றது? யாரு? They fighting. Come on, that's a joke. நேத்தி கூட டெல்லியில 25 பங்களாதேஷிஸ். That is why they wanted the ICC T20 World Cup awarded matches shifted away from India. That is it's a flimsiest of excuses. Nonsensical excuse. Anyway, but 25 illegal Bangladeshi immigrants have been caught in Delhi. அவங்க வந்து இந்த ஊர்ல வந்து ஆதார் கார்டு, உன்ன மாதிரி பேன் கார்டு, எலெக்ஷன் எபிக் கார்டு எல்லாம் எடுத்து ஜாலியா ஓட்டெல்லாம் பண்ணி ஜாலியா இருக்காங்க இங்க. அவங்களுக்கு என்னடா சேஃப்டி ப்ராப்ளம்? நமக்கு அங்க போனா தான் சேஃப்டி ப்ராப்ளம். அவங்களுக்கு இங்க ஒரு சேஃப்டி ப்ராப்ளம் கிடையாது. Not only in Delhi, but there are quite a few all over the. இங்க கூட சென்னையில கூட இருக்காங்க. ஆமா. So anyway, the problem is Bangladesh is not our problem, but they think India is their problem. That's the issue here. Anyway, அதுதான் இதோட that's what we are seeing now. So anyway, from what reports are, it's unlikely that the matches will be shifted away. Otherwise, they have to forfeit their matches, which will mean just playing 1 or 2 matches in Pakistan. Even otherwise, if they play, they won't. I don't think they're a contender for even a spot in the. Anyway, but still, 20 teams, Italy, Nepal. அவெல்லாம் மேட்சஸ் தான் எப்படி இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு. நாளை குட்டா ஜெர்மனி, ஹாலண்ட் எல்லாம் வந்து ஆடுவாங்க போல இருக்கு. ஹாலண்ட் has been playing anyway. Is expanding cricket, taking to by this thing, encouraging them to play, but look at the competition. No, இப்போ வந்து நம்ம இந்தியா குரூப்லயே இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் தவிர USA, நெதர்லாண்ட்ஸ், நமீபியா, என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு? எனக்கு ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அது எப்படி அது இந்தியாவும் பாகிஸ்தானே ஒரே குரூப்ல போடுறாங்க எப்ப பார்த்தாலும்? அது அப்படிதான். பட் இன் ஃபியூச்சர் it will change. அது வந்து அக்கார்டிங் டு ரேங்கிங்ஸ் வந்து they will have to, if it so happens, then fine, but not ensure that it is India, Pakistan, and then I hope they're not doing it deliberately, because anyway these teams are not going to meet in the finals anymore, given the the kind of change fortunes, contrasting fortunes between them. But anyway, that's another ICC will topic decide for another day on Bangladesh, whatever it is. But anyway, let's hope something in the interest of cricket is some good decisions are taken. Yes. And we get to see some good cricket and good action. இது வந்து just to finish on this particular topic, you see this going the Pakistan-India way? India-Bangladesh? I think so. Unless there's a change in the Bangladeshi government, which is either neutral or not anti-India, this will continue. I mean, the problem with the Bangladeshi government, and right now we don't get into politics, we don't talk politics here, but just for the information,
they are blatantly anti-Indian. Okay, they are anti-India. Indian இல்ல Anti-India. anti-India. That's the reason Okay. why this will continue ன்னு எனக்கு தோணுது. ம். இன்னும் நிறைய இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை பத்தி பேசிட்டோம். நம்மளோட டியர் சப்ஜெக்ட் வருவோம், கிரிக்கெட் which is which we ஆமா. have also been talking. ஏய் பாருடா ஆஷஸ் முடிஞ்சு போச்சு. Hello, I are you feel are so you sad. happy with 4-1 or are you sad that Ashes is over? Huh? No, no, எனக்கு இங்கிலாண்ட Australia பார்த்தா winning. கோவம் வருது ஜிக்கோ. ஐ டோன்ட் நோ. யூ ஆர் அ கிரிக்கெட் ஃபேன். யூ நோ தட் see if you watch my tweets, I have been very angry with England because England is such a phenomenally talented team, and this Australian team was so defeatable, so beatable. Okay, given the fact that they don't have the strongest of the top 4 5, it was easy to beat. Unfortunately, they were I don't know, I think their focus இல்லாம போச்சு. ரெண்டாவது வந்து they lack the discipline and Perhaps the temperament to perhaps play test cricket. ஆமா. their batsmen got or needed time to understand the Australian conditions, especially the first timers visiting Australia. Paren, ஆமா. last test match you had this Jacob Bethel score that magnificent ஜேக்கப் 100 பெத்தல and பார்க்கும்போதாவது அந்த டீம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் தோணாதாடா, ஐயோ நம்ம இப்படி ஆடி இருக்கலாமே அப்படின்னு தோணணும்ல. correct, but இதே Jacob Bethel எஸ்பெஷலி previous கைஸ் லைக் ஹாரி ப்ரூக். ஹாரி இதே ப்ரூக்கை பத்தி எல்லாம் ரொம்ப பெருமையா Harry Brook பேசுறாங்க. அது கரெக்ட் ஆமா. Harry Brook பட் and எனக்கு even ஆமா. the talented James Smith. இந்த ஜேமி மாதிரி ஸ்மித் ஷாட்ல எல்லாம் அவுட் நான் என்னென்ன ஆனானா ஒரு என்னடா ஒரு மார்க்க T20ல கூட அந்த மாதிரி அசிங்கம் அவுட் ஆக மாட்டான். அந்த மாதிரி மேனஸ் லபஷேனை கொண்டு வர்றதே உன்னை வந்து ஏதாவது போட்டு பார்க்கலாம் தான். but one thing அவன் I போடுற liked ஒரு பவுன்சருக்கு நீ அவுட் ஆறன்னா. one thing I liked was there was no spinner in Australian lineup. How Steve Smith brought in Bew Webster and made him bowl off spin. போ வெப்ஸ்டர் வந்து அமேசிங்கா போட்டான். ஐ மீன் That's the 3 for that was so 60 really odd interesting. was an amazing. அவன் இட்ஸ் ரியல் ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ்ரா, அவன் வந்து சும்மா கிடையாது. ஐ திங்க் ஹி போல் ரியல் ஆஃப் ஸ்பின். Yeah. அண்ட் On the height அந்த he got that ball to turn nicely, அந்த catch this nalla two wickets in succession. Yeah, ஆமா that was மிச்சல் ஸ்டார் கூட அந்த அந்த ஃபுட் மார்க்ல கரெக்டா mm, அடிச்சு டமால் டமால் உள்ள போச்சு பால். இட் அதுதான் வாஸ் that வெரி is what it டிஃபிகல்ட் is. டு ப்ளே ஹிம் So ஆக்சுவலி. நேத்திக்கு வந்து நான் பார்த்தேன், I thought பார்த்தேன்னா I was just imagining player of the match was Travis Head, okay, for his 150 something that he scored in the first innings. ஆமா ஆமா. He had quite a few lives in that, Ilya. இட் வாஸ் ஹி ஹேட். So பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இட்ஸ் சச் a shame that they have not considered ஸ்டார்க்டா. ஸ்டார்க் வந்து 250 Stark, அடிச்சிருக்கான், correct, and 31 விக்கெட் எடுத்திருக்கான். the wicket player of the series, fine, but the player of the match வந்து I was thinking கொஞ்சம் ஒரு moving away from the conventional thing. Why not give it to Bew Webster for those breakthroughs that he gave? Otherwise, That 71 not out. England Correct. could have batted further, or even to Steve Smith for his captaincy in bringing in Bew Webster. Correct. I think he should have I think they too should have been in consideration. I was just thinking இப்படி இருந்தா எப்பவுமே வந்து 100 அடிச்சவன் 150 அடிச்சவன் 120 அடிச்சவனுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கலாமான்ட்டு எனக்கு just why not அப்படினு தோணித்து. எனிவே பட் ஆமா இல்ல இன்னொரு ஜோக் பாத்தியா, போ வெப்ஸ்டர் வந்து ஆக்சுவலி மீடியம் பேசர், அவன் வந்து ஸ்பின் போடுறான். ஆமா லொபஷேன் வந்து ஸ்பின்னர், மீடியம் பேஸ் போடுறான். அது என்ன and அந்த மீடியம் பேஸ்க்கு பவுன்ஸ் போட்டு ஜேமி ஸ்மித் அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லயே விக்கெட் கொடுத்தனாக்க that was ஆமா. அதாவது the crew that was on ABC radio, including our Jason Gillespie, இவர் நம்ம ஜானதன் ஆக்னியூ, all the fast bowlers, Stuart Clark. விட்டவே மாட்டேனி. ஆமா அவங்க fast bowlers, they call themselves fast bowlers union. All of them were protesting, saying that he's making a mockery of the art of fast bowling, and then these guys are getting out for him. Yeah, so did he get the job done or not? They bowl first to give he didn't get the job done. England has got this glorious ability of self sabotaging. அது whatever it is, wickets column அவ இருக்கானா சொந்த காசுல சூன்யம் வச்சுக்கிறதுன்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம், செல்ஃப் சாபட்டாஜிங். அது வந்து அவங்க நல்லா பண்றாங்க. விக்கெட்ஸ் காலம்ல அவன் பேர் இருக்கு, அவ்வளவுதான். அது க்ரூஷியல் விக்கெட். ஜேமி ஸ்மித் இஸ் a very good batsman, பட் இந்த மாதிரி விளையாடுறதுனா see ஜெஃப் பர்காட் சொல்றானே, just ripped apart பென் ஸ்டோக்ஸ், மெக்கலம் அண்ட் இது திருந்தாத கேஸ்னே சொல்லிருக்கானே இல்லையா? திருந்தாத கேஸ் தான் அது, அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை. unless they change the regime, I don't think England has any chance of ever winning a test match convincingly.
இந்த மாதிரி இந்த see. மெல்பர்ன் மாதிரி ஏதாவது கச்சா பச்சான விக்கெட் விழுந்தது வச்சுக்கோ, மேபி அது வந்து அவங்களுக்கு சௌரியமா இருக்குமோ என்னமோ. பட் அதர்வைஸ் ஐ டோன்ட் see them putting Mm. up ஆனா ஜேக்கப் பெத்தல் is a gem, man. He's absolute He gem. may, he may, What he may an even, innings he played, my yeah, goodness. beautiful. And he almost ஒரு ஃபால் ஷாட் இல்லடா. from the first over till ம். end of the almost ஆமா, carrying his அந்த bat. the ball he got out was the only false shot he played, caught behind Almost, it. almost carrying his bat through. ஆமா, அது கூட பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து உனக்கு பவுன்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துடுது. he didn't expect the ball to bounce. இல்லனா he would have actually played it Mm. properly. But anyway, கொஞ்சம் பவுன்ஸ் ஆகி joint pitch. mm. So sticking on to cricket sports, என்ன வேற ஏதாவது இருக்க பேசுறதுக்கு? WPL டெஃபினெட்லி ஆரம்பிக்கிறது நம்ம விமன்ஸ் பிரீமியர். அகிப் நபி தார் ஆகிப் the டேல் ஸ்டேன் ஆஃப் பாராமுல்லான்னு யாரோ போட்டுருந்தாங்க. டேல் ஓகே. ஸ்டேன் ஆஃப் பாராமுல்லா. ஆமாடா, He சான்ஸே got இல்ல. ஆமா, என்ன மேட்ச் வின்னிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ். அதாவது just for the context, the match against Hyderabad and Jammu and Kashmir, Akib Nabi, who played for Jammu and Kashmir, scored a sensational 82 ball 114, taking his team to victory from 97 for 7. This sounds like this innings that Maxwell played against Afghanistan. ஆமா. By the way, Hyderabad is no Afghanistan. Hyderabad has been champion, has been a champion team in the past. And imagine J&K defeating them this way. Correct. But J&K defeating Hyderabad is not surprising because they have defeated Delhi in this season Ranji Trophy. They've beaten Mumbai in two Ranji Trophy matches in the last couple of years. So J&K is only coming up, yeah. So 94-7 to a match winning chasing 270 plus and winning against Hyderabad. That was 97 for 7 when not losing any wicket afterwards. Afterwards, correct. And Mohammad Siraj was one of the bowlers, by the way, for Hyderabad. See? So, I mean, brilliant. Anyway, that was fantastic. So, Vijay Hazare has now entered the quarterfinal stage. And quarterfinals on 12th of Jan. So, which is coming week, starting on Monday. Quarterfinals. I'll be looking forward to it. 18th on the final. So, all in Bangalore. So, and finally, நிறைய பேசிட்டோம். I think we'll finish with saying WPL Women's Premier League starting or started on Friday, 4th season. You expect more stars to emerge from that? But see, இப்போ வந்து this being the year of Women's T20 World Cup also, June, July England, and you have more or less a settled squad with Niartha replace பண்ண சொல்ல, but at least in the WPL, the domestic players will be motivated to perform, and if not in this World Cup, at least get selected into the Indian team through their performances, which has been the case in the recent past. The IPL, WPL ஆரம்பிச்சு 2023 ஆரம்பிச்சு 4th season இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு. So it will help definitely. So அது வந்து they say rubbing shoulders with the international players. That is what IPL has done to Indian cricket way back from 2008. So இப்போ வந்து you expect the same thing to happen with women cricketers also. So, let us see. That's what. Looking forward. நீ தான் கவர் பண்ண போற. நீ சொல்லு. நீ தான் சொல்லணும் அத பத்தி நிறைய. ஆமா, நேத்துக்கு இப்ப போயிட்டு வந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் மும்பை இந்தியன்ஸ் vs RCB. மும்பைல வந்து அதான் டிவே பாட்டில் இஸ் ஆக்சுவலி தி இந்தியன் women cricketers favorite venue. ஒரு ஹப் மாதிரி ஆயிட்டு இருக்குல்ல அது. Not only because they won the World Cup in November, early November 2025, but generally பார்க்க போனா India have done reasonably well at Dive Patil, and Indian cricketers have done reasonably well in so பார்க்கலாம் இந்த வருஷம் இந்த சீசன்ல இருந்தா யாரு anything any surprise talent emerging. We'll be looking forward to that. Same is it same old or anything new? Let's see. Tried and tested players who keep on performing like match முன்னாடி Harmanpreet Kaur was saying about wanting to play freely, not take the pressure which otherwise she has in captaining the Indian team. Smriti Mandhana was talking about improvising on her lap shot and those kind of things. So they'll be trying new things. So it helps in the England pitches when the World Cup is on. So let's see. And there are some exciting talents like Kamalini under 19 player who also made her debut for India very recently.
She is one young talent that the players are keeping an eye on. So அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கா. So let's see யார் வரான்ட்டு. அந்த மாதிரி தானே we had all this Sri Charanis and the Kranti Gouds and Sajana Sajivans and those players who came from WPL and who at least already made their international debut. But it's up to them to hold on, perform consistently and so let us see yaar varantu. Okay, before we say our wishes and close, அடுத்த வாரத்துக்கான ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரீவியூ கொடுத்துடலாமா? ஹே, பூரண விஸ்வநாதன் வந்து ஆஸ்திரேலியால இங்கிலீஷ் கிரிக்கெட் காமெடி சொன்னா எப்படி இருக்கும்? எனிவே, தட்ஸ் தி ப்ரிவ்யூ ஃபார் நெக்ஸ்ட் வீக். இது வரைக்கும் பாக்குறவங்களுக்கு ஒரு 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 திகில் கொடுத்துட்டோம், ஒரு த்ரில் கொடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீக் லெட்ஸ் see they stick around for with us. பூர்ண விஸ்வநாதன் and Australia cricket commentary. Wow, that's எப்படி இருக்குல்ல? கற்பனை பண்ணுங்க. ஓகே. And yeah, so Pongal வருது. So let's wish everyone a happy Pongal and happy Makar Sankranti for the rest of India. And we'll join you next week. Yes. நீ சொல்லு finishing comments. Festival of harvest all over India. Happy Pongal viewers and happy Pongal to you also, Subbu and family. Take care. Yeah, and wish you the same. Subbu startingல சொல்றேன், நானும் திரும்பி வந்து endingல சொல்றேன். Do subscribe, do share in your views and generally comment how you like this, what we do. Thank you. Bye. Bye.